Hi guys, welcome back to our vlog. Tumerudi after 6 months. Tulikuwa break kidogo juu tulikuja bedhe tukapoteza ile phone tulikuwa tuna vlog nayo. Yenye ilibaki ili crack camera. Na hiyo time bado ukapata ndo TikTok ilikuwa inaingia. So tukasema acha tujoin TikTok tuone venye TikTok itaenda. TikTok luckily inaenda poa. So ndo tumeamua turudi, but tunarudi with a different content whereby like 80% itakuwa about farming juu tuliingia kwa poultry farming, like wenye wananijua ama wenye wanaweza kuwa wamefollow the Kevin family pale TikTok, mnajua tulianzisha a poultry farm. So that's why mainly nimerudi TikTok juu tuweze kufundishana, tuweze kugrow pamoja pale kwa farm ama hata hapa YouTube. So guys, we are back. So ndo maana nimesema 80% itakuwa about poultry farming, 20% ni the other things. So welcome back. Thank you wenye tuliwaacha, naona mmeongezeka. Actually I think for 6 months ile sijakuwa sana kwa YouTube hadi ile kuingia tu YouTube kuview, but venye nimeingia imagine watu bado wako, hakuna mtu aliboeka. We appreciate so much. Thank you so much guys. Sasa tuko hapa be serious story ya sana poultry farming. So wenye wako TikTok ama wenye I think wana float, unaweza pale TikTok ku check out the Kevin family on the project we have now. Hiyo ndo project tutakuanga nayo. Tutakuanga hiyo ndo project tutavlog about sana. Sawa guys. So for those who have not subscribed yet, welcome back. Subscribe, like, comment our videos, tuambie mtakula nini about our poultry farm. Sai nataka kuinsert a clip ama niwapeleka around the farm one what goes on there. Then guys, I think mtanisika. Are you going to talk? Sawa. So thank you so much. Thank you. Umetungojea eh? Oh, ulikuwa unaenda kuongea, pole. Ongea. So guys, pale poultry farming, you'll be asking any question. Kama ni mkulima, you'll be DMing us pale TikTok na you tell us what you do na tunakam kuvisit and we advertise also your business. Kama ni nguruwe unauza, kani ng'ombe, tunakutafutia markets. Yeah, we'll be coming to everyone who DM us. Pale TikTok tunawase wengi sana wanatuuliza maswali mob. We'll be answering them here YouTube. Juu ya time pale kwa kuweka TikTok videos na kuwa fupi 60 seconds. Lazima weke part 1, part 2, part 3. So tukirudi kwa YouTube tuendelee bado na 20% of what we used to do na 80% of the poultry farming itakuwa better. So yeah. My guys from TikTok, I'm Mia. Umeshindia kuniambia nikuje YouTube, nimekam. Na wanionangi pale TikTok actually, na kuanga behind the scene. Sasa mtamuona yeye ndo anaangalia tuko live. Watu wanaona internet iko poa. Juu sasa hakuna cha internet, sasa ndi tushoot video tuweke, mtakuwa mnamuona. Sawa guys. So come muone venye farm iko. Come. So guys, welcome. Hizi kunaona hapa, they were not doing well. They were totally doing nothing. I think they are 25 or 26. They were doing nothing. So we isolated them from the other side. So come we ametaga saa hivi. Very fresh. Though ni kadogo compared to the other side. Though ni jia baridi. We have the droppings, but we usually clear them on Thursdays. So pia Thursdays I'll show you a video clearing them. Then we have this side. This is the good doing. It's using the good doing and the best doing side. I have 200 birds and they are enemy for a startup.
And so far so good. So we are booking another slot, which inaweza come September. September 100 chicks, but hizo tutakuwa na nini? 1,000. 1,000. Nimesema 100. Why? Sorry, I said I meant 1,000. So mnaona. This is our farm. Tunatumia battery cage system, na mwenye na battery cage system unaweza tumia ile deep litter method, so that you can find it anywhere, everywhere. Ushago Nairobi, wapi utapata soda. Baraki kuna carpenter hapo karibu. So niko na 200 birds, sasa inapata 6 trays, those na drop jaka baridi kwenye kunanyesha. So guys, welcome to Njaro. Is it for this tunaitanga Njaro ama Njaro ile J-A-R-O? Ni Njaro ama ni Njaro? Jaro. Jaro farm. Yeah. So stay tuned for more. Don't forget to subscribe, like, comment, ask any questions, and the next video is dropping